Hi zusammen. Ja, das ist mein erstes Let's Play. Ich habe bisher nur kurze Videos gemacht und Sachen zusammengeschnitten, aber auch nicht alles davon hochgeladen. Jetzt dachte ich mir mal, spiele ich mal so ein richtiges Spiel durch. Das ist The Council. Es wird entscheidungsbasiert sein, es ist episodisch aufgebaut und ich habe selber noch nicht gespielt, deswegen sind wir gespannt. Soweit ich weiß, ist die Audio auf Englisch und Untertitel auf Deutsch. Also, wir gehen jetzt erstmal weiter. So, hier, das ist mein Testspielstand, aber da das für das Video ja schön frisch sein soll, nehmen wir jetzt den neuen Spielstand. Und ja, legen wir einfach mal los. So, als erstes gehe ich in die Option, immer mal um zu gucken, was man so machen kann. Musik ist mir generell ein bisschen zu laut, deswegen, ja, genau so macht man es nicht. Wie geht das denn runter? Tja, geht schon gut los hier mit meinem ersten Video. Ich hab's gefunden. Okay. So, Untertitel lassen wir an, falls wir irgendwas verpassen sollten. Steuerung, gucken wir mal. Das hier ist mir sehr wichtig. Habt ihr nichts von, aber ich habe ein besseres Spielerlebnis. So, dann geht's los. Wir fangen mit Episode 1 an, deswegen drücke ich jetzt auf neues Spiel. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. Ganz schön aggressiv. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Jetzt wird's interessant. Von Borchert! Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is
elusive. Let me do this. Trust me. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Handeln oder ihr Vertrauen? Wir gehen mal auf Handeln. Autsch. Hast schon direkt eine Trophy gekriegt. For God's sake, Louis, I told you to let me do it. Let me see. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone. You ought to learn to trust me, Mother. Can't you be happy for once? We finally cracked the Von Borchert case? He was just a middleman. He would have been more useful alive. Das könnte Konsequenzen How many haben. times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Sie hat ja schon so You're einen irren much more Blick. important than you can ever imagine. Right, let's go now. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, wie es weitergeht. Das fängt ja quasi schon interessant an. Well done, Mother. You just had to pick up Von Berchert's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. In der Tat. The Mad Ones. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Was bringt mich hierher? Sollen wir direkt anfangen zu lügen oder sind es wohl eher die persönlichen Gründe? Wir nehmen mal die Geschäftsbeziehung. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Ja, das wälzen wir doch einfach mal an die Herzogin ab. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right?
I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Tja, Junge. Are you alright? Jetzt hat er Kopfschmerzen. Mother? Oh shit, your hand! Das ist interessant. So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah, don't! No. No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay. Ah, das ist interessant, das war jetzt so eine Vision. Ich bin ja mal gespannt, ob man das beeinflussen kann. Louis, are you alright? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. So, jetzt haben wir hier ein kleines Tutorial. Ich muss noch dazu sagen, das Spiel ist etwas älter. Sieht man vielleicht auch. Eigentlich war das für PS4. Ich spiele auf der PS5. Aber ja, vielleicht ist die Story ja so gut, dass es nicht so schlimm ist, dass die Grafik ein bisschen veraltet ist. Mal gucken, ob man sich hier ein paar Sachen angucken kann. Er läuft sehr langsam. Ah, nächste Szene direkt. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Interessant. Jetzt kann ich mir eine Klasse aussuchen. Dann schauen wir mal. Okkultist. Gehen wir mal kurz zurück. Was haben wir denn hier? Diplomat. Der Diplomat hat seine Stärke in gesellschaftlichen Dingen. Als versierter Redekünstler umschifft er alle Konversationsklippen und kann seine Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sein liebstes Feld ist das der Politik. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das gut ist.
Okkultist. Der Okkultist ist ein Meister der Täuschung. Überzeugt davon, wie bedeutend Wissen ist, hat er sich umfassende Fachkompetenzen in allen Dingen angeeignet, die die Wissenschaft und Kunst betreffen. Es macht ihm nichts aus, andere Personen auszunutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Das klingt schon durchaus interessanter. Dann haben wir noch den Detektiv. Ja. Der Detektiv glänzt bei Nachforschung. Er ist geübt darin, selbst das kleinste Detail in seiner Umgebung und bei den Personen, die er befragt, zu entdecken. Als zupackender Typ hat er keine Scheu davor, Dinge direkt anzugehen. Detektiv ist sehr obvious. Das kennt man ja auch ein bisschen so von Sherlock Holmes. Diplomat ist mir, glaube ich, ein bisschen zu langweilig, also gehe ich auf Okkultist. Jetzt auch schon 3 Punkte zur Verfügung. Hier haben wir schon mal Stufe 1. Wissenschaft. Das ist okay, das wird anscheinend erst freigeschalten. Okay, dann müssen wir wohl hier anfangen. Schalte Dialogoptionen und Aktionen frei. Schauen wir nochmal. Also, du bist stets auf dem neuesten Stand, was Wissenschaften und medizinische Techniken angeht. Oder du kannst dich auf dein Wissen über Sagen, okkulte und religiöse Symbole, alte Sprachen sowie Geheimgesellschaften verlassen. Das ist cool, das nehme ich schon mal. Ich sehe gerade, das ist ein 4-Punkte-System. Also werden wir hier: genieße die Vorzüge eines hervorragenden kulturellen Hintergrunds in puncto Kunst, Geografie und Geschichte. Manipulation, da habe ich schon einen Punkt, wie ich sehe. Dir gelingt es mit Leichtigkeit, Menschen dazu zu bringen, in deinem Sinne zu handeln. Das ist sehr nützlich. Und dann haben wir noch Heimlichkeit. Du kannst unbemerkt Gegenstände stehlen, mühelos Schlösser knacken und zielsicher Fälschungen erkennen. Schlösser knacken könnte nützlich sein. Also machen wir das als nächstes. Und ich habe noch einen Punkt. Nehmen wir den, damit wir einfach auch so ein bisschen entweder über Wissenschaft reden können oder auch die Technik beherrschen. So, bestätigen. Und weiter geht's. I have been involved in all sorts of unsolved cases. Have you ever heard of the Abbey of Hexham? Vaguely. An ingenious scam involving mass manipulation on a scale never seen before. There was a cavern under the abbey, wasn't there? Exactly. The wind would blow in through spouts, creating a terrifying howling sound. So, to stop the howling, the priests called for offerings from the peasants. And if they brought enough money, I'm guessing the priest stopped the howling. A perfect trick to fool simple souls. Admit it, Duchess. That story kept you in suspense, didn't it? Yes, it did. I'm delighted to find out that you were the young and brilliant French investigator. For someone who only remembers the case vaguely, your memories are very clear. Well, they say I have the memory of 2 people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Tja, kennen wir sie jetzt oder nicht? Ich meine, wann sollte ich sie denn getroffen haben? Woher soll ich das wissen? Sagen wir mal nein. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London, No, sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right. Das geht time auch to go ganz to schön Savannah. zu lange. Hinweissuche. Deine Fertigkeiten erlauben dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle die am besten zur aktuellen Situation passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Konzentrationspunkte. Das sind wahrscheinlich diese kleinen Karos da an der Ecke, die ich schon gesehen habe. Oh, das geht auf Zeit. Da muss ich aber schnell sein. I ask her a question. She answers with another. Is she playing with me? Persönlichkeit.
Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit, wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig wird, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeit deiner Konversationspartner kennen. Wenn du eine Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du einen Konzentrationspunkt zurück. Okay, Immunität erkannt, Schwäche erkannt. Okay. Ja, Menü gucken wir uns gleich an. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Okay, und das nächste Tutorial. Talente. Talente erhältst du, indem du bestimmte Aktionen durchführst. Sieh dir die Bedingungen und Effekte der einzelnen Talente einmal genauer an, denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Ja, die haben wir uns ja gerade schon angeguckt, aber da können wir uns später ja nochmal drum kümmern. So. Da wären wir. Ich sehe jetzt hier einen kleinen blauen Punkt, das heißt, hier kann ich irgendwas untersuchen. Schön. Gelee Royal. Okay, das nehmen wir mit. Das könnte nützlich werden für die Konzentrationspunkte. I couldn't have hoped for better. Ach so, Gelee Royal ist Honig. Also das ist einfach nur ein fancy Term dafür. Alles klar. Wie wahrscheinlich schon aufgefallen ist, habe ich also während Gespräche waren nicht geredet und ich möchte das eigentlich auch so beibehalten, damit man einfach ein bisschen was von der Story auch mitkriegt, weil alles andere ist ein bisschen einseitig. May I ask your name, please? Ich wollte eigentlich woanders hin. Monsieur de Richet, delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richet's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Fragen wir ihn mal, was er über sie weiß. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Fertigkeiten. So, Fertigkeiten ermöglichen dir unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fertigkeit ist, desto niedriger fallen die Konzentrationskosten aus. Das ist gut. Ich habe gerade schon, bevor ich jetzt drücke, gesehen, dass da unten ein Balken durchläuft. Also muss ich wahrscheinlich hier ein bisschen schneller reagieren. Aber mal gucken. Also das ist anscheinend die normale Antwort und hier ist die Fertigkeit. Befragung noch nicht erlangt. Kann ich leider nicht anklicken, also müssen wir mit der Standardauswahl gehen. Did anyone see anything else? Unfortunately not, sir. Only lights were seen by servants of the manor, sir. And as I was saying, sir, all the guests were asleep, and no one seems to have noticed anything at all. We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by.
Ah, hier sehe ich jetzt gerade, dass ich eine Fertigkeit nutzen kann, weil ich Manipulation Stufe 1 schon habe. Schön. Dann sind wir mal unfreundlich. Pass me the handkerchief. But, sir, my orders were to give it to my master. Are you refusing to give me my own mother's personal belongings? Even though she was greatly looking forward to meeting your master, she's gone missing. And you seem incapable of finding her. Oh, but sir, please. And to top it all off, you refuse to give me the handkerchief that she so often let me use? Do I deserve such little consideration in your eyes? Is that what you wish me to report to your master? No, certainly not, sir. Please forgive me, sir. I have been such an idiot. Here you are. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Das ist schon sehr interessant. R2, um schneller zu laufen. Ah, hier sind Pünktchen. Dann gucke ich erstmal, was das Feines ist. Erstes, mich viel, quantile produncia mundus ergatio. Text übersetzen. You don't know, my son, how little wisdom the world is governed with. I tend to agree. Interessant, ich habe jetzt einen Konzentrationspunkt gebraucht. Also gucken wir mal weiter, was hier noch ist. Ah, das hat nicht geklappt. There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Okay, das scheinen einfach nur Gedanken zu sein. Dann laufen wir mal schneller. Vielleicht ist es auch der Eingang. Wobei, ich wollte hier mal auf die andere Seite kurz gucken. Ob wir da noch was Schönes finden. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Ich gucke mir gerne die Umgebung an und versuche Dinge herauszufinden. Das ist immer sehr spannend. A wooden floorboard. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Mit der Information kann ich noch nicht viel anfangen. Gucken mal, was wir hier noch haben. It's locked. I'll never get it open barehanded. Anscheinend kann ich schon mal ein Schloss knacken, aber es würde mich 3 Punkte kosten. Habe ich das Risiko? Naja, was heißt Risiko? Ich mach's einfach mal. There we are. Ich habe ja Gelee Royal, mit dem ich meine Konzentration wiederherstellen kann. Ich hoffe, ich finde noch mehr auf dem Weg. So, was haben wir hier? This looks like a pistol case, but it's empty. I don't know if this has anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Ja, genau. Das wird noch interessant. Honey, the remedy of the gods. Jawohl, noch mehr Honig. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Untersuchen wir das Fass mal. Uh-huh. What have we here? It's cannon powder. The powder's wet. Not surprising, given the dampness of the dog. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear mother, and quickly too. Hier liegt noch was. Bernsteinstücke. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um 1 Punkt. Cool, das heißt, wir können das leveln und haben vielleicht später sogar mehr Möglichkeiten dadurch. A fragment of amber. So. Gehen wir jetzt zurück.
Naja, na, es war anscheinend nur eine Spiegelung. Oh, hier war noch was. Gelee Royal. Ich werde das noch häufiger sagen, weil ich es einfach amüsant finde, dass es einfach nur Honig ist. So, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Ja, da ist auch noch was. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Das ist dann wohl das Gepäck. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Das könnte nützlich sein für später. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Oh, die können wir sogar mitnehmen. Vielleicht eine Waffe später? Ich nehme sie mal mit. This might just come in handy. Sehe ich ganz genauso. So, was haben wir hier? A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Ja, da baut anscheinend keiner was an. Das ist das Boot, mit dem ich gekommen bin. Glaube ich. Honig. So. Haben wir noch was? Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Alles ein bisschen suspicious, muss man sagen. Das heißt, hier waren lange keine anderen Menschen mehr. A lantern. Nothing special. Ja, sehe ich auch so. Ah, hier war auch noch was. Sammlermünzen. Das ist wahrscheinlich gut für ein Achievement, könnte ich mir vorstellen. Oh, Briefe. Let's see what's hidden inside. Leider habe ich die Logik noch nicht dafür. Also machen wir die Standardauswahl. Let's look. Ah, wir können eine Handvoll Briefe durchsehen. Fangen wir mal oben an. An Mr. Carl Corey. It's too badly written, I can't make out the address. Gut. An Mr. R. Galbraith. The address is 50 Bedford Square, London. Dann an Mr. Joaquina da Silva Javier. Keine Garantie, dass es richtig ausgesprochen ist. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Okay, untersuchen wir erstmal die anderen Briefe. Das sind einige. An Mr. P. B. Hoven. Hoven, könnte holländisch sein. Probably a Dutchman. Ach ja. Dann an seine Eminenz Giovanni Angelico Braschi. This envelope is meant for the Vatican. Ah, guck mal, ich kenne diesen Namen. Apparently this letter is meant for Pope Pius VI, born Giovanni Braschi. I wonder which one of these people was influential enough to write to the Pope in person. Auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Dann haben wir an Mr. Samuel Rite. Samuel Rite Douchois. Ich kenne kein Französisch, aber ich habe es einfach mal nach Gefühl ausgesprochen. Ah ja, guck mal, bei dem Namen klingelt es. Da müsste ich wieder Konzentrationspunkte ausgeben. Ich warte mal kurz und komme dann Doesn't ring a bell. gleich darauf zurück. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Auf dem Umschlag sind Ideogramme. A letter written in an Oriental language.
Leider kenne ich diese Sprache noch nicht. I haven't the Schade. slightest idea what it says. Ist wahrscheinlich nützlicher, wenn man dann einen anderen Pfad eingeschlagen hat. Also, gehen wir nochmal zu diesem Brief. Oh, ich sehe gerade, Nope. Doesn't ring a bell. ich habe da einen vergessen. An Mr. H. B. de la Baffe. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Okay. Jetzt gucken wir mal. Samuel Ritter d'Auchois. Mother, you test me even when you're not here. It's an anagram of Louis de Richet. You wanted to write to me then. Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. what is your game here, Mother? What are these strange turns of phrase? Never heard you speak like that. What's going on here? That you write to me under a pen name, okay. But here you go even further, by trying to avoid raising any suspicions should anyone else read it. I wonder if this Godoy is the person you came looking for. Think! Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Leider kann ich mich nicht erinnern, weil ich Politik nicht kann. Na, ich bin ja erstmal jetzt auf Okkultismus gegangen. Gut, vielleicht kommen wir ja später nochmal darauf hin zurück. Aber das ist spannend an solchen Spielen. Man kann immer ein bisschen variieren, man kann es mehrfach durchspielen. Ich finde das großartig. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. So, dann hätten wir die Briefe mal durchgeguckt. Jetzt gucken wir uns noch hier den Rest an und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Herrenhaus und gucken uns um. Ich glaube, hier ist nichts weiter außer Gepäck, das nicht abgeholt wird, aber hey, nicht mein Bier. So, ja, ist hier noch was? So ein bisschen irritierend, die Spiegelung wirkt ein bisschen wie diese kleinen Glitzerpunkte und das, ja, ich gewöhne mich dran. So, gehen wir die Treppe hoch. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Riesige Tür. Holy. Ja, vom Ladebildschirm haben wir nicht so viel, weil die PlayStation 5 ist doch sehr schnell. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sarah de Richet, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt wieder was Neues. Oben rechts haben wir ja auch schon einen Hint gekriegt, was wir tun sollen.
Also, Konfrontation. Während einer Konfrontation musst du durch mehrere Phasen gehen und dabei so überzeugend wie möglich bleiben. Konfrontationen wirken sich auf den Verlauf der Geschichte aus. Daher solltest du bei Bedarf auch deine Fertigkeiten einsetzen. Das wird jetzt sehr interessant, weil wir sind mitten im Gespräch schon. Ich habe nur noch einen Konzentrationspunkt und ich hoffe, ich brauche nicht mehr als einen. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ja, krieg's irgendwie hin. Mal sehen, was passiert. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Ich denke mal, es ist sinnvoller, mit ihm höflich zu reden, weil er mit mir auch höflich spricht. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. Yes. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Jetzt wird's interessant. Das kann ich leider noch nicht. Und dafür, ich wusste es. Mir fehlen jetzt die Konzentrationspunkte. Ich hätte vorher vielleicht ein bisschen Honig essen sollen, aber naja, vielleicht Berufsgeheimnis kommt bestimmt nicht so gut. Also nehme ich mal die erste Möglichkeit. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger hab ich mir that auch you and gerade your gedacht. mother work for a secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Shit. All the same, it bothers me to see you in a Verdammt. quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Puh, ich habe nicht sehr viel Zeit, das kann ich nicht und hierfür fehlen mir natürlich die Konzentrationspunkte. Ich nehme mal diese Antwortmöglichkeit, weil ich könnte mir vorstellen, das könnte ihm gefallen. Listen, you have nothing to fear. I will give your letter to my mother the moment I find her. The moment you find her? You mean Sarah has gone missing? Shit, I shouldn't have said that. Let's Oh, not jo, jo, exaggerate, jo. Your Eminence. I have no other information at this time. It's probably nothing. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Er macht's mir leicht. Er macht's mir leicht. Okay, Konfrontation, letzte Phase. In der letzten Phase einer Konfrontation musst du die Person, mit der du redest, überzeugen, indem du die passende Dialogoption auswählst. Wenn du dich falsch entscheidest, wird die Phase so lange wiederholt, bis du die richtige Option wählst oder keine Fehler mehr möglich sind. Ja, also ich habe nur noch einen Fehler möglich. Das heißt, es gilt jetzt. Wenn ich es nicht schaffe, dann werden wir hier sehen, was passiert. Also mal gucken. So, Ablenkung kann ich nicht. Ich glaube nicht an seinen Gott. Ich nehme... Okay, kein Problem, weil ich glaube, nein, danke, nein, könnte er falsch auffassen. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, Jawohl. let's stop there.
I'm going to tell you a secret, Monsieur de Richet. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Ja, selbst da wird mir die Entscheidung gelassen. Okay, verborgene Elemente. Viele Hinweise und Gegenstände sind nicht sofort ersichtlich. Manche von ihnen wirken sich auf dein Abenteuer aus, deswegen solltest du stets die Augen offen halten. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Detektivarbeit, ne? Also mal gucken, wo uns das alles hinführt und verborgene Elemente, mal schauen, wie viele wir finden werden. So, ich gehe jetzt erstmal ins Menü und guck mal Inventar. Ich habe viel Gilet Royal und kann damit jeweils 2 Konzentrationspunkte herstellen. Also hier ist ein Shortcut. Drücke zum Einnehmen, wahrscheinlich, wenn ich aus dem Menü wieder rausgehe. So, der ist versiegelt, der Brief. Dann haben wir den Brief der Mutter, den haben wir schon gelesen. Das Taschentuch, was wir bekommen haben. Und Emilys Taschentuch, was wir ganz am Anfang gekriegt haben, als ich ziemlich doll aus der Nase geblutet habe. So, und hier ist noch die Einladung. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Verehrter Monsieur de Richet. Französisch wird nie meine Stärke. I'm sorry. Ich schreibe Ihnen, um meine Verlegenheit bezüglich der Situation auszudrücken, in der ich mich befinde. Wie Sie vielleicht wissen, hatte ich Ihre Mutter Sarah de Richet vor einigen Wochen auf meine Insel eingeladen. Wir arbeiteten an gemeinsamen Projekten, die mit ihrem Orden zu tun haben. Ihr Aufenthalt hier verlief ohne besondere Vorkommnisse, bis sie gestern plötzlich verschwand. Ich will Sie nicht in Sorgen stürzen, aber ich bitte Sie, so schnell wie möglich hierher zu kommen, damit wir Licht in diese Sache bringen können. Vielen Dank im Voraus. Hochachtungsvoll, Lord William Mortimer, Marquis von Westfordshire. So, wir wissen ja eigentlich schon, warum wir hier sind, aber wir gucken trotzdem mal. So, dann haben wir hier Notizen. Hier gibt es interessante Informationen über die verschiedenen Figuren im Spiel. Noch unbekannt. Okay, das heben wir uns auch mal für später auf. Karte, sehr nützlich. Kann ich hier auch... ich kann auch die Ebene wechseln, sehe ich gerade. Dann meine Charaktereigenschaften. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt wieder einen Punkt? Sehe ich das irgendwo? Nein, wahrscheinlich wird mir das angezeigt, sobald ich dann wieder einen neuen Punkt habe. Talente. Okay. Ja, das baut sich anscheinend von alleine auf, also da muss ich nichts weitermachen. Und Eigenschaften. Das sind wahrscheinlich die Eigenschaften, die ich am Anfang schon direkt bekommen habe für die Wahl meines Talents. Wie auch immer. Okay, was haben wir hier noch? Ich versuche es jetzt gar nicht auszusprechen. Okay, es scheint ein Buch zu sein. Okay, gut. Gehen wir erstmal wieder raus. Und gucken uns ein bisschen um, würde ich sagen, bevor wir zum Kamin zu den anderen gehen. Ja, ich wollte erstmal Gilet Royal nehmen. Lange drücken. Und noch eins. Ja, können wir direkt voll machen. So. Gut.
Hier ist auch schon wieder was Neues. Erdsternchen. Erdsternchen versetzen dich in den Zustand sensibilisiert. Du kannst vorübergehend die Immunitäten und Schwächen erkennen, die sich auf einen Dialog auswirken. Du kannst nicht mehr als 5 bei dir tragen. Okay, das könnte nützlich sein später. Gucken wir uns mal hier um. Hoch gehen wir noch nicht, weil ich möchte schon auf jeden Fall ein bisschen der Story jetzt erstmal folgen. Hier ist nichts weiter. Ah, sorry, wenn ich immer so ein bisschen nach unten gucke, aber dann sehe ich die blinkenden Punkte besser. So. Okay. Dann haben wir hier ein Buch. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Das können wir sogar durchblättern. Machen wir Open mal. to Brutus's page. Caesar, stabbed by multiple blows at once, sees Brutus raise the dagger on him. Then, covering his head with his robe, he delivers himself to the arms of the conspirators. Nice family. Let's keep it. Might come in handy someday. Ich weiß bei sowas immer nicht, wo die so große Items hinstecken, auch in anderen Spielen. Wo stecken die Bazooka hin, wenn sie eine aufgelesen haben, aber stellen wir das einfach mal nicht in Frage. Videospiellogik und so, ne? So, Manuskripte. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst und hältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Cool. Sehr nützlich. Dann halte ich auch mal die Augen auf, um ein paar Bücher einzusammeln. Kann ich das jetzt lesen und einen Punkt bekommen? Schauen wir mal eben. Ne, tatsächlich habe ich den Punkt schon bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr hilfreich. Muss man nicht aufpassen, dass man das vielleicht vergisst. Oh. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Tja, das kann ich nicht. Also sagen wir einfach mal über meine Mutter. Weil über den Brief reden wir einfach noch nicht. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richet's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result.
So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason exactly? Ja, ich will jetzt eigentlich nicht raushauen, dass sie verschwunden ist, sonst kann das vielleicht ein bisschen... Ah, es wäre schon spannend, aber ich denke mir jetzt erstmal was aus. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Oh, jetzt kann ich noch was angucken. Ich nehme mal seine Kette oder seinen Good Lord. Schmuck. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apology. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Fragen Do wir you mal. know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Bleiben wir, um Washington zuzuhören, oder wollen wir herausfinden, was dieser Holm weiß? Ich meine, wir haben ihn in der Vision gesehen. Ich glaube, ich finde es spannender, erstmal hier zu bleiben. Einfach, um dem guten Mr. President mal zuzuhören. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Okay, dann stellen wir mal Fragen. Das könnte interessant sein. Diese Emily, die ist ein bisschen suspicious, aber ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr über Mortimer wissen. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Das ist interessant, ob also der Mortimer dann wirklich hilft oder ob sie denken, dass er das tut. Das werden wir ja noch rausfinden. So, und jetzt mal zum Washington. Woher kennt er sie?
Wie hat er sie kennengelernt oder wann hat er sie gesehen ist zuletzt? Fragen wir mal, wie er sie kennengelernt Where hat. did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Politische Themen kann ich leider nicht. Ich habe mich ja immer noch für den Okkultismus entschieden. Geheimnisse oder den goldenen Orden? Wählen wir mal Geheimnisse. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Okay. Wissen die anderen im Orden davon oder was dann die Insel verlassen hat? Wir gehen mal nicht davon aus, dass sie die Insel verlassen hat, einfach weil wir in der Vision schon gesehen haben, dass sie da ist. Also ich denke mir, dass die Vision wichtig wird, deswegen nehmen wir diese Antwortmöglichkeit. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Oh, noch eine Figur im Well, I am Spiel. impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Oh, schnell. Nehmen wir mal das. Ja, das mit dem Dialogtimer, das haben wir ja schon rausgefunden. Das ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht, aber der war jetzt echt schnell. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ich konnte jetzt viele Dinge wirklich nicht machen, weil ich mich für Okkultismus entschieden habe. Bisschen schade, aber naja. Vielleicht spiele ich es ja nochmal durch, dann kann man sich ja für was anderes entscheiden. Gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess,
you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? So, bevor wir uns jetzt mit den nächsten Schritten befassen, werde ich die Episode hier erstmal unterbrechen und beim nächsten Mal erfahren wir dann mehr über The Council und warum die Mutter verschwunden ist und wer was damit zu tun hat und ob sie wirklich einen Mord begehen wird. Es bleibt spannend. Aber ich denke mal, für mein erstes Video ist das doch jetzt eine recht ausgewogene Länge geworden und naja, es ist auf dem Spiel ein bisschen zu schulden in Anführungszeichen. Immerhin ist es sehr interessant. Aber genau. Ich weiß nicht, wie man sowas beendet, aber ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und lasst irgendwas da, keine Ahnung. Hauptsache, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.